משפחה פרטית. יובטו, וכתוב חברים, יובטו עמוד קוף בחט. זריעה. זריעה means planting. טוב לגבר, אומר הרב, אשר חננו השם אפילו קרקע קודהו, שיזרע בו אילני מאכל. If you can plant a fruit tree, go ahead and do it. משום ישוב העולם, תכתיב לאותו ברעה לשבט יצרה. Hashem wants us to keep the world running. And he wants us to get married, have children. He wants us to go ahead and plant trees. Me'arav, yesh lecha, you have opportunity, you have a piece of property, לך תזרע. את תפוחים, מנגו. אתה יש לך שם מקום, יש לך מקום שם. בניו ג'רזי. כן, יש לי, כן. אז יאללה, תעשה שם משהו. אבוקדו. לא, תעשה דברים קשים. מהרב, הייתי בא איתו את זה שיש לו עץ של אבוקדו מהשכנה, זה הבקיורד. אני לא אמרתי אבוקדו, I said anything, עשה משהו שקל. There's a big difference between trees and vegetables. Vegetables, זה עבודה קשה. Every season, every year you gotta work. Aids, you plant, let it grow, just water it, and that's it. ומה? יש לך כל שנה, יש לך fruits. להיות מצוננים, לא יודע, אני עולה עליהם. באמת, כל מיני אנימלס וכזה, אתה לא יכול לאכול אותם ישר ככה מהעץ פה. אפילו פה. יהיה לך משהו, זה יזיק לך. אתה גם טקטור, יעני. What do you think it looks like over there? Unless you take care of it. Unless you have somebody there watching. So we'll see. בוא נראה. אומר, וצא ולמד מתרנגול הבר. Go and learn what Hazal tell us על תרנגול הבר. תרנגול הבר, יש גמרא במסכת גיטין, Gemara says the story about a very famous story. When Shlomo HaMelech, he wanted to build the Beit HaMikdash, he needed the special Snail. Not a snail, a special worm that הקדוש ברוך הוא ברא אותו ביום שישי, on Friday, בבין השמשות. קוראים לו תולעת שמיר. תולעת השמיר, this worm of Shamir, was made special to use for Beit HaMikdash and also for the stones של החושן, של הכהן. Why? Because in Beit HaMikdash, no metal can be heard in Beit HaMikdash. You cannot use metal to cut anything in Beit HaMikdash. So how Shlomo HaMelech is going to build Beit HaMikdash? You have rocks. You have two big rocks that you bring from the mountains. You have to have metal to break. אבל אמרו לו חכמים, תולעת השמיר. תולעת השמיר, you take this תולעת, the worm, and you put it on any rock. That's like a laser, cuts. There's nothing in the world. There is nothing in the world that you cannot break. Everything. So how could you hold him? Which box can you put him? Any box is gonna break it. Cotton. You have to put a cotton and under lead. A cotton will not אבנים הוא חוזר, לא חוזר. זה הפלה. בייבי יכול לחתוך לך, בייבי כדוי בקטן. זהו לא יכול. השתבח שמו לעד, זה נקרא דבר בהיפוכו. How Hashem created his world. In any event, Shlomo HaMelech, he needed that תולעת.
So מה עשה? He went and he caught 2 demons, a male and a female. אמר, תגידו לי איפה התולעת. אמרנו, we don't know. So מי יודע? The king of the demons. השמדי מלך השדים. Why, you want to start with the demons, חביבי שלמה המלך. He sent בניהו בן יהוידע to bring him the king of the demons tied. קשור. סיפור ארוך, long story, גמרא בגיטין מספרת מה עשה. He caught him. בניהו בן, he caught the king of the demons. And he brought to שלמה המלך. The Gemara says, he came, אמר לו, Shlomo, listen, I don't need anything from you. All I want to know, I need to build a mikdash and I need a shamir. איפה זה? אמר לי, he told him, לדידי לא מסיר לי. I don't have the Torah Shamir. So who has it? Saor Shel Yam, the angel who's in charge on the ocean. Sar Yam, who yesh lo et ze. Okay? All right. Now, why Sar Yam has it? Huh? Now, why he's the one who's in charge? Cut the bedrock. What? Cut the bedrock. No, he said, כתוב ששר הים, he's the one that he's in charge of him. This is an Cut the water. Yeah. Has the water, has the water. Maybe from Mitzrayim, I don't know. It's the only water that goes in angel. Yes, שר הרים. Everything in the world has someone in Like charge. an angel. Right, so only Kasar. So the angel who's in charge on the ocean. Okay, למה יש לו את זה? Right, so כתוב ככה. He probably cuts the rock at the bottom of the ocean. What do you have to do that? Why You could do a better job. Created. תסתכלו, look on page 7, חומש. Mr. Albert, תסתכלו מה כתוב, פסוק חבב. 7. יאללה מיץ' read, פסוק חבב. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. No, that's not the one. It was Sorry. great on the sixth day. לאט. מחילה, on page 6. מה זה? כן. פסוק כף. Go ahead. ויאמר אלוהים ישתו המים שרץ ונפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמיים. הלאה. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלוהים כי טוב. So if you look in Rashi pasuk Chaf, what did Hashem create on Thursday? ישרצו המים שרץ נפש חיה. What should be created on Thursday? נפש חיה, שרץ, אומר רש"י בכבוד מיץ'. Which one? שרץ, כל דבר חי. Yeah, okay. שרץ, כל דבר חי שאינו גבוה מן הארץ קרוי שרץ. Meaning? Anything that's near to the earth is called שרץ. Okay, בעוף. בעוף כגון זבובים. Flies. בשקצים כגון נמלים. And? בחיפושית ותולעים. תולעים. Okay, זאת אומרת, on Thursday, what was created? All the critters. Creepy crawlers. יפה מאוד. So תולעת השמיר came from where? No, that's on something Friday. Just answer my question. I said from where the Really, you would think it Torah, comes from Sheret. The ground. from where was it was created? The ground. No, from the water. Oh. It's also a mine. All the boats are not They all came out From of the water.
Gum ants, everything came out of the כן, זה מה שכתוב. How does it? Comes out שתולעת השמיר, המים, נו. her source comes from where? Water. From the water. That's why אומר המהרש"א, Go back to the water. שהתולעת השמיר, who's in charge of the תולעת השמיר? The water. שר הים. What is- הבנת או לא הבנת? נמשיך הלאה. לא קוראים סור. Then why did Shlomo believe that the demon had it? מה? Why did Shlomo believe that the demon had it? I mean, maybe then because it's something that was created on Friday. The demons were also created on Friday. So he believed that he held it. So they at least they should know. They came on the same, they are from the same category. So he should know something about it. Obviously he knew. At the end of the day, you see, he knew. על כל פנים, חברים, אז מה כתוב לנו פה? כתוב שלמה המלך got the information The from water. the demons. from the demons. So he told him, רפי, שזה היה שר הים. אוקיי. אמר לו another information, and שר הים, he gave it to someone to be in charge of him. How did Shlomo Melech speak to Sarah? No, he didn't. Ashmedai tells Shlomo more information. Further. He tells him about the one who's in charge is Malach Sarayam. And he gave it. And he tells him that the Malach who was in charge on the ocean, he gave it to someone to be in charge of it. And who did he give it to? Tarnigol Habar, some say it's called Duchifat. You want to open to Parashat Shemini? Very soon, in a month or two, we're going to be there. תסתכלו בפרשת שמיני, פסוק on page 313. 313, Rafi, you want to read? תקרא פסוק י"ט. י"ט. ואת החסידה הענפה ימינה ואת הדוכיפת ואת העטלר. So יש אומרים הדוכיפת. That's one who's called תרנגול הבר. Why? If you look in the Targum, תראו מה אומר התרגום, what is דוכיפת? ונגר תורה. Carpenter. לא, מה זה תורה? Torah is mountains. Yeah, הר. אז אומרת הגמרא, תשמעו, תראה מה הגמרא אומרת. ותשר הים he gave it to the דוכיפת. I think in English it's called the bird is called Vulture? No. H-O-P-I-E. Hoopy. Oh, yeah, it makes that noise. Yeah. Also, I know a lot of people don't make noise. I don't know off. This bird, I think it's called the hoopy. Google. Get the book. I don't know what that is. Hoopo. So a duchifat is called the hoopo. Hoopo bird? Some hold that it's the peacock. Meaning a תרנגול הבר, מה זה תרנגול הבר? Two opinions, whether it's the hoopo There's no picture of Or it. peacock. or the peacock. Bar, what's the word? Okay, דקה. מה הוא עושה? So the malach gave it to him, and he's in charge. אומרת הגמרא, and he promised him, הוא השביע אותו, down here, he's very loyal to the malach. הוא נשבע לו, that he's in charge, and he'll give it to him whatever he needs. Yeah. Fine. שאל אותו, ומה יעביד בה? And what exactly this bird does with the peacock or the Hoopy bird. hoopy. Okay, מה הוא עושה? אומרת הגמרא, אמר השמדי לשלמה, he takes it to mountains where there's no plants. Mountains, no trees, no nothing. What does this bird do?
he brings this Tola'at HaShamir, he puts it on the mountain, and the Tola'at cracks the mountains into half. After he cracks them in the mountains, the bird goes, he picks seeds from around, and he puts it there, and he plants it. And then after a couple of years, you see the whole place is greenery, and you see the whole trees, tons of trees. מי עשה את זה? שמיר. הפיקה. Why does the devil The want? bird. Hold on. ומה הוא עושה? והוא places where the bird sees there is no trees. הולך הוא, he takes this תולעת, he cracks the mountains, he puts seeds, ונותן להם לזרוע. So who gets places where people are, aren't there, and nobody's, and nobody lives there, and he turns the place from Midbar Shmama, from a desert to a whole place, what a beautiful scenery. Who brings it? This bird, על ידי תולעת השמיר. שמעתם את זה? אומרת הגמרא, וההר מתמלא בצמחייה. And then what happens? This whole mountain gets full with leaves. ואז that place becomes the food for the תרנגול, for the bird. Now he has food. מה אתה עושה? הלך. יפה מאוד. For the future. Yeah. For the future. Yeah. That's the whole... אומר הרב, תלמד בתרנגול הבא. תראה מה עשה. הולך and he plants. So he has fruits, he has trees, he has seeds, he has grass. אומר הרב, תלמדו גם אנחנו. בואו נראה מה אומר. הוא צא ולמד. בתרנגול הבר, שסיפרו עליו בש"ס כמה יגיעות וכמה תרחות היה טורח בשביל לעשות יישוב לעולם. Look what he does. He puts this תולעת, and he makes it cut the whole mountain, and then he goes, hey, and then he collects seeds, and he comes, also the seeds, he comes, he puts them, what's it called, dirt, covers, and he trains, and he works, but עובד קשה, he works hard. The Targum calls the דוכיפת נגר תורה. Carpenter של ההרים, of the mountains. Why? That's his job. Obed, he takes mountains and he takes, he turns a whole mountain and he makes it a place of living. Who cuts the mountain? That little. I know that, but who's controlling it? The man does it by the one does it by itself, or the bird? Hold on over here. It's a laser. I know. It's a laser. The bird holds it with its mouth and cuts it. Yeah. He doesn't. He has a laser. I know. So he has. Come on. Actual laser? לא הבנתי מה אני פה I בפנטזיות. don't know, that's the rock שלו or something. I don't know, is that a laser? תפתח מסכת שוטה ותראה מה הגמרא אומרת. What is it? על תולעת השמיר. תראה, בפרק האחרון. הגמרא מספר על תולעת השמיר, איך מחזיקים אותו. By the way, אתה יודע, אם עושים x-ray, you go to the dentist, עושים לך x-ray, right? מה זה מראה לך פה? Yeah. Lead. Protection. Yeah. What's a protection? It's made from. Radiation. Yeah. But what is it made of? Lead. Lead. He wasn't here when I said. אמרתי לכם, what blacks? אין ולד. lead. הבנת מאיפה יודעים את זה? מאיפה יודעים את זה? That's kind of cool. Very cool. הבנת? זה לייזר שהוא חותך. כתוב על החושן. איך הוא עשה? היו עושים לו סימן. ומלמעלה he would cut the stones for the חושן. אחר כך אנחנו נראה עוד דברים יפים. נמשיך. ועוד יש כוונה טובה. So number one he says, השם רוצה turn the world to a living place. That's one. Second, ועוד יש כוונה טובה, שבכל דבר הצומח וגדל מן הארץ,
החלו עולים ניצוצי הקדושה אשר במקום ההוא מדומם לצומח. ואחר כך אנחנו מצומח למדבר כדמרי, כמבואר בדברי המקובלים. You hear this? He says, when you plant, what happens? You take the dirt that has one level and you bring it up to tzomeach. Now you have Higher level. Creation. creation, a couple plants. Okay. And then there comes the animals. It goes up to Okay. The one with the again. Domem, tzomeach, right, hai medaber. right. So you take something and you turn the ground to From something man to edible to be right. eaten while you plant seeds. Yeah. And then comes the animal and eat the seeds. Yeah. So it went up, ודרגת חי, and then you take the cow, שוחט ואוכל. אז זה מה שנקרא פה, אתה מעלה פה קדושה, ניצוצות של Oh, wow. קדושה. That's nice. So by you planting trees, beautiful. You can, you're taking the fruits, אתה עושה ברכה. So if there's any נשמות מגולגלות over there, by you planting the seeds, ויש לך פה פירות, ואתה עושה ברכה, אתה מתקן. So that's already reason number 2. 3. הן בכלל בשם קיים עשת חכמים שאמרו, זרע ולא תסבון, אף על גב דחי הדי נינו, דחי הדדי נינו, הני ומרחן. הגמרא אומרת, יש גמרא במסכת יבמות. הגמרא brings מסכת יבמות, it's כדאי for you guys to learn it one day. תפתחו מסכת יבמות, בסף סמך ג'. The Gemara gives tips for business. מה לעשות, מה לא לעשות. One of the things, כן, אחד מהגברים, מה אומרת, אמר הפאפה says, זרע, plant your own wheat, ולא תזבן, and don't buy it from the market. אף על גב דחי הדרינינו. Even though, no, but you planting and working on it hard, the outcome is it'll be cheaper for me to go and buy from the store a whole loaf of bread than to plant seeds and then to get workers. It's a lot of work. היום קונים פרוט גדי, אפילו לא חותכים אותם. אתה אומר לי, to plant, well, it's not doesn't come to today. They buy fruit that's already ready. If it's not cut, don't buy it. Peeled already. Color wash everything. Yeah, but we're in a different time. I'm sorry. We are in a different Omer time. Rashi, They had their word, we have our word. Omer Rashi, even though it might be cheaper to buy from the store than you working and you field and spend money and time, אפילו הכי, הני מתברכין ברכה מצויה בדבר. שמעת מה כתוב פה? What you plant, you can have ברכה, and what you buy from the store has no ברכה in it. Yeah. למה? So one of the ways to explain דבר, things that people count, that's it. הברכה לכם שמה. Since they don't count your money. When you count how many boxes, how many fruits, זה נספר. Once was counted already, אין בדבר ברכה. But things that you have in your field wasn't counted yet. יש ברכה באוכל הזאת. Yeah, but then you have to count for maaser and things like that, no? מה בעיה מעשר? It's counting. הברכה זה שאני, אחרי שאני, מה שיש לי בשדה, יש לך עצים, יפה, תיקח מה שצריך לקחת ותביא, נכון או לא? אבל זה לא דבר שאחרי שלקחתי אותו, אני לא סופר כמה. versus business, אחרי תרומות ומעשרות, הוא ממשיך לספור. הספירה הזאת זה ספירה של הברכה. לכן כתוב כל דבר הסמוי מן העין, everything that it's hidden, יש בברכה. Everything that it's hidden, יש בברכה. By the way, there is a Gemara במסכת במצע that says that before you go and count your carry, before you go and count your the pile of your
your תבואה, your food, אדם יש ברכה. רצון שיהיה לי ברכה בקרי הזה. יש ברכה. למה? עדיין לא ספרת. אחרי ספרת גמרנו. זה לא different story. תראו, we learned last week, don't count people. מגפה. Can you explain? It doesn't make no sense. מגפה, עין הרע. Counting people can bring חס ושלום to מישהו, to lose his life. זה מגפה. מה אומרת? אפילו, even though, שיש לך בחוץ, a bit cheaper for you, but in your house, if you're gonna plant, יהיה לך ברכה, יש לך ברכה. Why? It's in your house. מה אומרת? אותן התבואה שגידל בעצמו מטבען, יהיה יותר בשפע. תקבל שפע. If a regular tree that the stores buy from, it gives 50 apples, look at 100. איך השפע במה שאתה... Because it wasn't counted? Because I'm sorry. Set there, it's hidden. The way, one way is, it's because of counting, and the other way is, דבר שאדם עובד, הקדוש ברוך הוא נותן לו ברכה. So why can't we just work? What does that count for today? In You today's can- world עובד, בן אדם שעובד, השם נותן לו ברכה. פה כתוב פה דווקא העניין של... Because they're not farmers, like. פה זה משהו שאדם עובד באדמה שלו. field, שאתה עובד, יש בזה ברכה. הגמרא אומרת, don't sell your first business. או בית, קנית בית ראשון, אל תמכור אותו. Why? He brought you the מזל. Don't tell your first house. Yes. It's a Jewish model, we don't sell real estate. הגמרא אומרת את זה. למה? That house, זה הביא לך את המזל. הולס אתה במצב של foreclosure, לקרוא אותו מהר, לפני שהמזל יאכל אותך גם כן. Short sell. אתה מבין אותי? אבל דבר שיש לך ברכה, you don't sell. Why? As if זה היה the pipe, שהשם דרכו, through that pipe, הביא לך ברכה. You're closing that, you're shutting your own pipe. Go create a new pipe. הרבה יותר קשה. משנה מקום, משנה מזל, that's what comes from. אני לא יודע אם זה, פה זה על, it's to sell. You're really not to go to sell the first house. Yeah. You gotta Too go. late, you only have 3 days. יאללה. Cancel, yeah. What if he could put himself into problems, and if he makes his own tree, then what if he comes into the situation that he needs to cut it for something, he put it in the wrong place? Wait. Let's not worry. Till 50 years, somebody's gonna have to sell the property. It's normal. יש לך פה field, you can plant peach, do it. אומר הרב עוד דבר, ועיקר, בוא נמשיך הלאה. וכן מפורט בדברי קבלה על ידי רבי יעקב אמר שתבנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את פריין, ככל השם וכו'. והנה, אתה שומע, זרעוני גינה to plant seeds, לא כל אדם יכול לזרוע, not every person can do it. Why? שצריך הגיעה מדי שנה בשנה. If you want to plant vegetables, חביבי, it's a lot of work. אבל אילנות, יזרע פעם אחת, ולא יהיה הזרע והוא זרעו אחריו. You plant once, and that's it. It's for you and your kids forever. A vegetable, חביבי, זה season. נגמר חלאס. בעיה. אומר לך, if you do, plant trees. Why? Trees, זה עובד כל הזמן. The fruit drops the seed in the ground. כן, אתם יודעים, what makes a fruit, בורא פרי העץ, versus בורא פרי האדמה? קבוע, like a tree doesn't fall down and die, it just stays alive. כולם בסוף מתים, מה? אתה אומר, doesn't fall down. Pluck it out. You have to replant. Yeah, the So must there is 4 conditions on what we make, because בורא פרי העץ. Grows on its own. מה זה on his own? Notice you don't have to plant every year. The rules, the halakha, Why it makes sense, right? right? It plants itself. מה זה itself? There's a pit, the fruit has a pit in it. The pit falls to the ground, grows another tree. לא בגלל it goes to the ground and it grows. לא זה. לא זה. ויכול להיות שכן, אני לא ראיתי, המשתברה לא מביא ככה. אבל מה שכתוב, זה, there is 4 conditions. It has to be a certain height.
It has to have branches, and it has to bring fruits every year. Papaya, it goes on a tree, וברכתו בורא פרי האדמה. The banana. לאט, I'm not done. פפאיה, ברכתו בורא פרי האדמה. זה פלא. It goes on a tall tree. How come it goes פרי האדמה? So the Ben Ish Chai brings, בתשובות, two things. One, it brings פירות for 7 years. And then it stops. For 7 years or every 7 years? For 7 years. When it stops. כן. אז יוצא שהוא לא מביא פרי כל שנה. So here I'm giving you Rafi a tip. If you want to plant, don't plant papaya. מה כדאי? רגע, לאט בלי לחץ. אני לא ראיתי עוד אנשים שם. Maybe once. אתה יודע, בוא, אני אגיד לך משהו יפה. תשמע משהו יפה. הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם to end the life nice. אדם מגיע בגיל 60, 5, 70, חלאס, not working anymore. אבל מה היופי? You get to a certain age, יש לך backyard. גן שלמה. הולך every morning, הולך לאשתו, אומר לה חביבי, מביא לה פופ, טומטו, מביא לה, עגבניות from his backyard, מלפפון, קיוקמבר, פפר, חביבי, מכינה לו סרט על הכיפק. ואם יש לך תרנגולים, להביא, יש לך פה חביבי, ביצים. רגע, לאט לא גמרנו, רבי. Just even dream about it. You can never know. We're gonna have to go through Rabbi to have this. It's enjoyable. אתה מבין אותי? אני הכרתי מישהו, I was surprised. אדם עשיר גדול. אמר לי, my dream is one day to go to Israel and to plant seeds. That's Rabbi's dream? לא, So I told the rabbi. אמר לי, my dream is to plant seeds. לחיות את האדמה. You know, when the התנתקות took place, מה זה התנתקות? ב-2005, when they uprooted over 8,000 people, משפחות, 8,000, בגוש קטיף. So someone, שהוא ככה אוהב את ארץ ישראל, he's a shepherd בכפר תפוח. כפר תפוח is not such a safe place, but he's very pro ארץ ישראל, באהבת ישראל. When that happened, I remember he called the rabbi עליו השלום on Friday. זה היה פרשת דברים, היה לפני שעה באב. אמר לו הרב שלמה, אתה יודע למה יש התנתקות? כי עם ישראל בחר ללכת להייטק, והערבים בוחרים את האדמה. האדמה רוצה את הערבים ולא אותנו. אנחנו הלכנו ללכת לתל אביב, we went to הייטק, רוצים פלסטיק. אומרת אדמה, יש לכם פה אותי, ואתם עוזבים אותי. בשביל ההייטק? אומרת ארץ ישראל, אני רוצה people שיעבדו אותי, יעשו פה ארץ ישראל, נטעו קרמים, זיתים. מה אתם הולכים להייטק? ארץ ישראל, in a sense, got hurt from us. After 2,000 years גלות, באתם לפה, וכל מה שתעבור כמו יהושע בן נון, עובדים את ארץ ישראל, work for the land, plant fruits and vegetables. עשיתם את הכל והלכתם? אומרת האדמה, אני לא רוצה אתכם. ככה אותו בן אדם אמר לרב. הרב שמע, לא אמר כלום. אחר כך בא עוד מישהו בשבת, אמר לרב, do you know why we have התנתקות? And he said whatever he said. Same thing. משהו אחר לגמרי. Something else. Something very harsh.
ואחר כך היה כל אחד, הרב לא אמר כלום. When the התנתקות really took place, אמרת הרב, מי צודק? Who's right? אבל כולם צודקים. גם זה וגם זה וגם זה. כתוב בפסוק, בעשאה תמלאה תרבנה. When the bucket gets full, השם פורע על הכל. So it can be dead and it can be הכל בחשבון. אתם מבינים? על כל פנים הרב אומר לנו, יזרע פעם אחת את העץ. Do once. vegetables, חביבי זה כל קיץ. אולי לא טוב כל קיץ רפי, אבל פעם אחת זרוע, אילנות, מה זה, תאר לך את הזרוע, תאר לך אותו, כותב, יותר ככה, פיץ' ומנגו, אתה עושה לך פרוט סלט, אתה מזמין את החברים, יאללה בוא נעשה שיעור עם הרב ככה, על הכיפק, מה אתה אומר? רעיון. נחשוב, רבי חנן המגשה אומר.